This is my right thumb. I've pulled already 2 long ones. They're just, it doesn't matter. It's today's date is the 1.6.2020. It's 9:12 a.m. Heute ist der 1.6.2020 um 9:12 Uhr. 2 lange habe ich gerade vorhin runtergezogen. Nicht wahr? Die waren richtig rausgesteckt, richtig hoch. Die hören, glaube ich, nie auf. Während des Schlafs kommen die einfach drauf. They have a crisis in India, huh? It's such a rich country. They found a few years ago at a specific temple statues of Shiva made of pure gold and many things like that, worth many more $100 billion in gold, in jewelry. One of those snake caves. And yet, the country, the people, they have to suffer. They have the corona as well, and the state doesn't help them. This is so sad. There's so many rich countries and they don't want to help their people. They're forgetting without those people, there's no economy, right? Ich sage gerade, dass Indien, die haben ja auch die Corona-Welle bekommen. Und die Leute, die sind richtig arm dran. Ja? Viele, die das Geld noch nicht zusammen haben, aber wenn sie es haben, dann fahren sie zurück in ihr Land. Ja, weil der Staat nicht hilft. Ja, oder die haben den Lockdown bekommen. Woher sollen sie das Geld bekommen? Dann werden sie von Mietern angegriffen. Hey, wir wollen unser Geld. Ja, und woher sollen sie das holen? Aber ich denke mir, Deutschland ist genauso dran, nicht wahr? Der Staat ist ziemlich reich und Rentner bekommen auch nicht mehr. Das ist schon traurig, wie auf der ganzen Welt die Menschen nur ausgebeutet werden. Und der Staat, den kümmert es an Dreck. Ich finde es auch komisch, dass Rentner, die bekommen dann so wenig Geld. Und wenn sie mal sparen, weil sie mal zum Beispiel wenig Licht benutzt haben, für einen Monat oder so, das mache ich auch so. Ich denke mal, die Grundsicherung holt sich einfach das Geld zurück. Aber ich habe es doch gespart. Ich habe auch jetzt halt gelitten, damit ich etwas mehr Geld übrig habe. Wenn sie sich mein Geld noch zurückholen. Eigentlich ist es deren Geld, aber trotzdem, ich verbrauche weniger, dann sollte ich doch mehr übrig haben. Und wo ist denn da die Gerechtigkeit? Where's the justice? When you're retired and you're saving money because, let's say, you're not using so much light in your rooms for a week or a month or so, then you're getting more money back eventually for hydro or whatever, But the retirement money gets then, taken away. You get less from it. Yeah, it's injustices everywhere, I guess.
And I've been getting these remedies, homeopathic, whatever, for over a month now. You know, from the last alternative person who gave me these remedies to detoxify my liver and so on. And then I got this new one here, and it's now over a month, and really I don't see any difference. That something is got better. The dragon blood it's getting a problem. I'm getting a problem with the dragon blood. You know, on the neck. So, seit über einem Monat nehme ich jetzt halt diese von der einen Heilpraktikerin, bei der war ich ja fast 2 Wochen. Und dann jetzt halt diese neue hier, zusammen über einen Monat jetzt. Und Besserung sehe ich noch keine. Diese Daumen hier und beide, da habe ich immer wieder so eine sehr fettende Creme eingecremt. I use a very fat cream, moisturizer, whatever, around this thumb area where this problem is at. So these blisters were going back and didn't itch so much. So das Jucken ist ein bisschen weggegangen, während ich diese Fettcreme benutzt habe. Und eine Seite ist schon besser geworden. Aber wenn ich die Creme nicht benutze, dann kommt das Jucken wieder und ich muss wieder Ibus schlucken. So I have to swallow again Ibus when I'm not using this cream, or when this itching is coming back from those blisters around the thumb. Ouch, too deep. Today is Monday, it's a holiday here in Germany. And it's pretty beautiful on the outside. It's nice when it's so quiet. No kids are screaming outside on their playground. It's so relaxing. Es ist so schön draußen, wenn die Kinder nicht draußen sind, auf dem Spielground, auf dem Spielplatz. Es ist einfach Stille da, so schön zum Entspannen. Ja, heute ist Montag, der Feiertag. Na, wo ist der Button? I have to position it first.